and State Commissioner for Disabilities, I extend a warm welcome to our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, Honorable Minister for DEPWD, Subhash Fardesai, Sri Prasanna Acharya, IAS, IAS Secretary for DEPWD, State Commissioner Sri Guru Prasad Pavaskar, respected members of the press, Prakash Kamath, member of State Advisory Board, Patrick D'Souza, President of Disability Alliance of Inclusive Goa, Prasad Joshi, Goa Association for Deaf, Mahadev Sawant, National Association for Blind. We are proud to host this press conference to officially unveil the International Purple Fest 2025, a landmark event celebrating accessibility, diversity, and inclusion. This International Purple Fest is scheduled to be held from 9th October to 12th October 2025. This year's theme of Purple Fest is Universal Design and Inclusive Thinking. This event is organized in collaboration with the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, and United Nations. This collaboration proves the impact Purple Fest has created at the international level. With this, I take the opportunity to invite maximum people to visit the International Purple Fest. We look forward to your active support in making this a historic global event. Now I request Sri Guru Prasad Pavaskar to address the press. Savyang Namaskar. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, Honorable Minister for Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Shri Subhash Fardesai, Secretary IAS, Mr. Acharya, Director Varsha Naik, and others. As mentioned earlier, today's press conference is for announcement, official announcement and registration at the hands of Honorable Chief Minister. Purple Fest, we have already said that it is not an event. It has become a moment under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister. आम्ही जेन्ना 23 पहिले पर्पल फेस्ट केले ताच्या उपरांतूच Honorable Prime Minister mentioned in his Mann Ki Baat, and we are seeing other states which are now following the state of Goa for its landmark initiatives that we have done in this sector. When I'm saying these landmark initiatives, there are a lot of things we can speak about. We can speak about special schools, we can speak about permanent spinal cord rehab center, we can speak about Prime Minister Divyansh Kendra, which has been established in Goa. And this is what Goa gets when we host such events. And as I said, this moment is already spreading not only in the country, but now other countries are also looking at hosting International Purple Fest. सांगपाक खूब खोस भोगता की प्रेसिडेंट ऑफ इंडियान सुद्धा पर्पल फेस्ट राष्ट्रपती भवनान केलो फाटल्या दिसांनी, जम्मू काश्मीरान हांगा जालो, महाराष्ट्रान केला. अदर स्टेट्स आर ऑल्सो keen to host this in lines with what we have done. Purple Fest is a platform for NGOs and persons with disabilities to bring their best practices and to take back these best practices to the respective states and countries. I will not talk much. We have Honorable CM and Honorable Minister also will speak on International Purple Fest. But we are going to have the programs which are for 4 days, and maybe 2 days prior events will start. The conventions, the think tank sessions, the exhibitions of NGOs. We are going to have experiential zones so that non-disabled can experience life of persons with disability, which is very, very important. The whole idea about Purple Fest is to make people sensitized towards persons with disabilities, and slowly we are achieving it. We cannot achieve everything in 2 years and 3 years, but last 3 years we have seen landmark shift in the thinking, which is more important. What these events bring on the table is the shift in the mindset of people, which is very, very important, and we are slowly achieving that goal that we have set for ourselves. We will have Purple Street, where we are going to have live workstations again by persons with disabilities from across the country, and this time we are going to also have some international persons with disabilities who will be there. Purple Sports, again various activities under Purple Sports, and this year we are very happy to introduce water sports as well. We are going to have parasailing, jet ski, even scuba diving for persons with disabilities. We are giving it a try. It is a lot of challenges that we face, but with Honorable CM and Honorable Minister working on the ground, we are sure that we will overcome all these challenges and we will give the best experience for those who are going to be part of this International Purple Fest. With these few words, again I extend a very, very warm welcome to all of you. Thank you.
Next. Before we move on, we are going to play a small promotional video about last year's Purple Fest. It is just 20 seconds video. मागच्या साईडीक केला तुम्ही असू नाही तसेच असू बरं, नाही असू कॅमेरा थंयच दवरा तेवटेन ऑन करून दवरा तुम्ही बसा पर्सेंटेज रे PWD इंटेलेक्चुअल पर्सेंटेज कितले So I think initiatives like this are very important, and I'm really happy that I got to be part of this. Purple Fest cannot be described in word. Word is everything for me. It's a mesmerizing experience. The whole thing is an eye-opener and something very, very promising, stimulating and awesome. We have one more video after this, which is a very, very important video. This year, looking at the past organization of International Purple Fest by Government of Goa, this year we have a very, very strong collaboration with United Nations, and we have the United Nations India in charge, who is here, Mr. Shombi. We will play his video where he is announcing the collaboration for International Purple Fest. मेरा नाम शॉम्बी श्रॉफ है। मैं इंडिया का यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। आप सभी को यूएन परिवार की तरफ से मेरा नमस्कार। This October, the UN in India is honored to join hands with the International Purple Fest 2025 in Goa, India's and perhaps the world's most dynamic celebration of disability rights, talent, and inclusion. We're excited to partner with the Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities, Government of Goa, and the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Government of India. This year's theme, Universal Design, reminds us that true inclusion begins right from the start, with design that works for everyone, everywhere, from public spaces, schools, cities, and workplaces, to the technology we use, all built to be used by all people. Why not? At its heart, the Purple Fest is the living, breathing spirit of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and India's very own Strong Rights of Persons with Disabilities Act. This isn't just a festival. It's a Jan Andolan led by persons with disabilities, where innovation, social justice, and fun all come together. Dear friends, inclusion isn't charity. It's common sense. And the evidence is clear. Inclusion, leaving no one behind, is the path towards stronger societies and prosperity for everyone. Goa mein milta hai. Now I request Secretary, Department for Empowerment of Persons with Disabilities, Shri Prasanna Acharya sir, to please say a few words and brief us regarding the vision of the department. Thank you. Honorable Chief Minister Goa State, Pramod Sawant ji, Minister for Department Subhash Faldesai sir, Commissioner for the Commission Guru Prasad Pavaskar sir, my colleague Director Varsha Mirsilda, and special representatives from the persons whom we are working with, their representatives, members of the press, and friends. Today we have gathered for launching of the International Purple Festival, and for that, through your medium, I would request each and every one of the community members of Goa to please extend their full cooperation so that the Purple Fest is a huge success. This would be third in the series of Purple Fests which were hosted in state of Goa. The first, as Mr. Pavaskar has already mentioned,
and second in the international series. I should actually first compliment Honorable Chief Minister of Goa State, who has envisioned to have a separate department specially dedicated to empower the persons with disabilities, and through his vision and of course with the minister's efforts, this department was set up only in last year, and there is tremendous progress from the department side, complemented and supplemented by the Commission for Persons with Disabilities, ably led by Mr. Pavaskar. The vision which Honorable Chief Minister has given us was to envision an inclusive, equitable society where persons with disability are respected, valued, and empowered. He has set a goal for the department to enable persons with disabilities should lead independent, productive, and dignified lives. This goal is in alignment with the Constitution of India. At the same time, the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, to which Government of India is also a signatory. Under the vision, we are committed to have equal access to ensure that people with disabilities have access to education, to healthcare, to employment, to mobility, communication, and public participation. We have also committed to freedom from discrimination, which will promote full social, economical, cultural, political inclusion, and most importantly, which will help in elimination of stigma attached. We are also committed for skill development amongst persons with disabilities, which will provide opportunities for them to develop talents and contribute meaningfully to the society. Our commitment to the society is to have a barrier-free environment. Basically, we are trying to create an accessible infrastructure and public spaces to foster active participation. We want to commit assistive technologies and rehabilitation for persons with disabilities to support autonomy through early interventions, to have assistive devices and rehabilitation services. Few of the new initiatives which our department is trying to achieve is having a spinal cord injury rehabilitation scheme, which will offer specialized multidisciplinary care to enhance recovery and quality of life. We are also taking an initiative of having sheltered workshops, which will provide vocational training and employment for individuals with intellectual and developmental disabilities in inclusive, secure environments. These initiatives aim to strengthen the support ecosystem for the persons with disabilities. I would again reiterate our commitment to a society that celebrates diversity and empower persons with disabilities through proactive policies and infrastructure. Goa, as you know, is having leadership model for other states to replicate, and through you, I would call upon each individuals to support and advocate for inclusion to build a stronger, more equitable India. Thank you very much. Thank you, sir. I would now request the Honorable Minister for Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Shri Subhash Faldesai ji, to please say a few words. नमस्कार आणि सगळ्या काळजांतल्यान उर्बरीत येवकार. Extend a warm welcome to all the press media. We have amongst us the Honorable Chief Minister, the Commissioner, Secretary, the Director, the Deputy Director, Mr. Prakash Kamath, Senior Journalist, and the Board Member.
all the representatives of different disability NGOs and the press media. I'm deeply honored to be here today as we officially unveil the International Purple Fest 2025, a landmark event, not just for Goa or not just for India, but for the global movement towards disability inclusion and equity. As you all know, Purple Festival is not just an event, it is a movement or it is a revolution. And I would add on to it, looking at that, Pramod, that it is a Jana Andolan towards inclusivity and towards sensitizing about the rights of disabilities. This year's theme of the fest is Universal Design, Inclusive Thinking in Action. This is more than the theme, that it is vision for future. It is also called to shift our mindset and reimagine our world through the lens of accessibility, dignity, and design for all. Inclusive thinking is about recognizing that diversity is not the exception, it is the norm. It means placing people of all abilities at the heart of planning our policies, our progress. Inclusion is not just afterthought, it is the starting point, and accessibility is not a favor, it is a fundamental right of each one of us. Universal design is how we bring the thinking to life. It's the design of spaces, the design of systems and the services that work for everyone, regardless the kind of ability and disability. Whether it is a ramp that welcomes wheelchair users, whether it is a tactile pathways for visually impaired or digital tools that work for all. It is about building a society where everyone belongs and everyone can thrive. International Purple Fest 2025 will be a powerful platform to showcase this vision in action. We are proud to partner with the Ministry of Social Justice and Empowerment and Government of India and United Nations India, along the innovators, NGOs, policymakers, and global experts, all committed to this shared cause. I am especially pleased to announce the launch of Purple Catalyst Grants, a bold new initiative to support pilot projects and breakthrough ideas that emerge from the fest. These grants will help seed innovations that apply universal design principle across the sectors. Let me be clear, this is not just a government initiative, this is a people movement, it is a revolution. Let me be clear, we invite all the young people, designers, engineers, educators, entrepreneurs, and artists to join us to create a future that is inclusive by design. Let us work together to make Goa a global lighthouse for accessibility, for innovations and inclusive growth. The Honorable Chief Minister will soon announce the dates of International Purple Fest and open up the delegate registration portal. Once again, I would like to say that Goa is trying to be a model state for the entire country, and people are anxiously waiting for this International Purple Fest to come, and the new ideas, new thoughts, new policies, new sharing of the policies, schemes all across the globe. So thank you, and I look forward welcoming everyone to this International Purple Fest 2025. Thank you. I would now request the Honorable Chief Minister to please unveil the Purple Fest registration application and address the gathering. Yes.
नेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025 में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको भारत के सबसे बड़े इंक्लूसिव महोत्सव के लिए आमंत्रित करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए बस IPFG ऐप डाउनलोड करें, जो अब प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। सर्च करें IPFG। ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और OTP वेरीफाई करें। अगर आपने पिछले साल हिस्सा लिया था तो आप सीधे साइन इन हो जाएंगे। पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए एक सरल रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें भरें अपना पूरा नाम, अपनी संस्था या संगठन का नाम यदि हो, अपनी जन्म तिथि, अपना पूरा पता, आपका एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, अपना डिसेबिलिटी टाइप, और कुछ अन्य जरूरी जानकारी, जिससे आपका अनुभव और भी सहज और समावेशी बन सके। एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। IPFG ऐप में आप देख सकते हैं शेड्यूल्स, वेन्यू और बुकिंग से जुड़ी जानकारी। और हाँ, ऐप के भीतर ही अपनी वर्चुअल IPFG ऐप वेरीफाई करना न भूलें। तो फिर इंतजार किस बात का? इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025 में शामिल हो। अभी रजिस्टर करें और इस खास अनुभव का हिस्सा बने। नमस्कार. गोय सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ एम्पॉवरमेंट ऑफ द पर्सन विथ द डिजाबिलिटी या डिपार्टमेंटाच्या बरोबर युनायटेड नेशन्सच्या वांगडा इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल हाजे रजिस्ट्रेशन आयच्यान सुरवात जाता. म्हणजे बरोबर ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे एम्पॉवरमेंट ऑफ द पर्सन विथ द डिजाबिलिटी हाजे मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय, गुरुप्रसाद पावसकर, सेक्रेटरी प्रसन्न आचार्य, त्याच बरोबर डायरेक्टर वर्षा नाईक, आमचे प्रकाश कामत, जर्नलिस्ट आणि मेंबर ऑफ द स्टेट एडवायझरी बोर्ड, पॅट्रिक डिसोजा, द प्रेसिडेंट ऑफ द डिजाबिलिटी अलायन्स, त्याच बरोबर प्रसाद जोशी, गोवा असोसिएशन फॉर डेफ, महादेव सावंत, नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लायंड, हे सगळे जाण हांगा वांगडा हजर आसात. आमच्या ह्या फावटीचे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल हे युनायटेड नेशन आणि त्याच बरोबर सोशल जस्टीस मिनिस्ट्री द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या संयुक्त विद्यमानान हांगासर जाता. सगळ्यात पयली बाब मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी ताची एंटायर टीम हांच्या खूप खूप अभिनंदन म्हणटा, कारण देशाक आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पयलेच फावटी अशा पद्दतीचो पर्पल फेस्टिवल फावटी घडयलो आनी तो पर्पल फेस्टिवलाची चर्चा ही देशांत न्ही तर ग्लोबल लेवलाचेर जावपाक पावली. आनी हाकाच लागून देशांत आनी ग्लोबल लेवलाचेर वेगवेगळे कडेन इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल आज दिसता आसतना आमकां पळयता. म्हाका खूब गर्व जाता मुख्यमंत्री ह्या नात्यात पयलें इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल हें गोंयांत घडयलें. ताची तोखणाय हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केली. ह्या पर्पल फेस्टिवलाक खास करून सोशल जस्टीसचे मिनिस्टर्स हांगासर हजर रावले. गोंयांतल्या पर्पल फेस्टिवलाक देशभरांतल्या वेगवेगळे डिजाबिलिटी कमिशनर्स हांगासर हजर रावले. हे पर्पल फेस्टिवल्स जे आशिल्ले इट इज नॉट ओन्ली फॉर द स्पोर्ट्स एंड कल्चर, इट इज ऑल्सो फॉर द पॉलिसी मेकिंग. म्हणून तर हांवें म्हटलें की डिजाबिलिटी कमिशनर हांगासर प्रेजेंट रावता आसतना वेगवेगळे सेमिनार आनी पॉलिसी मेकिंगान तेंच्यांनी वांटेकारी घेतले. तांच्यांनी हाजो पेपर हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक सबमीट केलो आनी त्याच्या आधाराचेर आज वेगवेगळ्या स्टेट गव्हर्मेंटांनी वेगवेगळ्यो पद्दतीच्यो पॉलिसीज आनी पर्पल फेस्टिवल्स आमकां आसतना दिसता. आमी सातत्यात हे पर्पल फेस्टिवल हे 9 ऑक्टोबर ते 12 ऑक्टोबर अशे 4 दीस चलतले. प्री इव्हेंट आनी पोस्ट इव्हेंट अशाय पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज आसतल्यो. म्हाज्या पयलीं उलोवपी आमचो डिजाबिलिटी कमिशनर, मंत्री आनी सेक्रेटरी हांच्यांनी तुमकां पुराय डिटेल्स ह्या पर्पल फेस्टिवलाच्या बद्दल म्हायती दिल्या. पण आमच्या वेबसायटीचेर गेल्या उपरांत ताची डिटेल्स म्हायती ही तुमकां मेळटली. त्याच बरोबर आत्तां रजिस्ट्रेशनाच्या खातीर आमी ओपन केल्लो ॲप किंवा जर तुम्ही QR कोड स्कॅन केलो जाल्यार रजिस्ट्रेशन करपा खातीर सगळ्या जाणांक उगडें आसतलें. हांव सातत्यात म्हणटा की गोंय हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार इन्क्लुजीव हॉस्पिटॅलिटी आनी प्रोग्रेसीव स्टेट आसा. ह्या स्टेटींत अशा पद्दतीचो पर्पल फेस्टिवल जाल्ल्या कारणान हे परत एकदां आमी दाखोवन दिता की आमी सगळ्यात नंबर 1 इन्क्लुजीव आनी हॅप्पीनेस स्टेट आसा हें आमी सगळ्या लोकांक दाखोवन दिल्लें आसा.
हांव अभिनंदन करता देशभरांतल्या NGOंचे आनी इंटरनॅशनल NGOंचे ज्यांच्यांनी फाटले फावटी पार्टिसिपेट जाले. आमच्या लक्षातूय नाशिल्ले इतक्या मोठ्या प्रमाणात नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन ह्या सॅक्टरांत काम करता. नो डावट 21 डिजाबिलिटीजची स्वताची एसोसिएशन्स ह्या सॅक्टरांत काम करतात. डिजाबल लोकां खातीर काम करता आसतना तेंच्यांनी आपलें एसोसिएशन केल्या. बट त्याच बरोबर नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन जे काम करतात पळयल्या उपरांत खरोखरूच सांगता मन थक्क जालें. सरकाराच्याय पेक्षा चड काम करपी अशी ऑर्गनायझेशन वेस्ट बेंगाल आनी केरळ सारकिल्या स्टेटींत आसा. फाटले फावटी हांव पळयल्या उपरांत हांव सरप्रायज आमी म्हणटा जेका इनोव्हेशन टॅक्नोलॉजी आनी रिसर्च हे फक्त इंजिनियर्स घडोवंक शकता ना तर म्हणजे ह्याच पद्दतीचे जे डिजाबल्ड लोक आसा ते आपल्या डिजाबिलिटी खातीर घडोवंक शकता हे तेंच्यांनी फाटले फावटी दाखोवन दिले. आनी हे दाखयता आसतना दोनी पांय नाशिल्ले लोक जर धांवूंक शकता आसत जाल्यार ह्या जगात कितेंय पॉसिबल आसा हें आमकां प्रूव जाल्लें आसा. म्हणून तर जेका दोळे ना तो मनीस जर सगळ्या परेन आपलें काम पूर्णता चलोवंक शकता. दीस इज ओन्ली एंड ओन्ली पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओन्ली तांच्या मदीं आसलेली स्किल्स हाज्या खातीरूच तें पॉसिबल जालां. हेका जर आमी बुस्ट दिलो हेका जर आमी म्हणटा की सरकारा कडल्यान आनीक तेंको मेळ्ळो जाल्यार निश्चित रित्या हेजो खूब मोठो फायदो हो सातत्यात सगळ्यां खातीर मेळूं शकतलो. आनी तेकाच लागून पर्पल फेस्टिवल आमी म्हणटा की इन्क्लुझीव गोवा 2030 आमी ज्या पद्दतीत विकसीत गोवा 2037चो प्लॅन करता आसतना इन्क्लुझीव गोवा 2030 हाचोय प्लॅन आमी करता. तांकां इक्वल एक्सेस ऑपॉर्च्युनिटी आनी डिग्निटी हे दिवच्यो म्हणून तर आमी वेगवेगळ्यो आमच्यो क्लियर एक्शन्स आनी पॉलिसी ही सातत्यात सरकाराच्या मुखार आसा. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल 2025 हे फेस्टिवल हे ग्लोबल मुवमेंट गोंयांत आमी रूट करता. ग्लोबली लोक हाज्या खातीर गोंयांत येतले म्हणून तर आमी सातत्यात म्हणटा की आमी शिफ्टिंग ऑफ द मायंडसेट फ्रॉम द सिंपथी टू एम्पथी एम्पावरमेंट हाज्या खातीर आमी म्हणटा अवेरनेस टू एक्शन आनी एक्सक्लुझिविटी टू इक्विटी हाजेर आमी भर दिता. आनी ह्या आमच्या पर्पल फेस्टिवलांतल्यान नेमक्यो ह्योच गजाली आसतल्यो. आमकां सिंपथीची फक्त गरज ना तांकां एम्पावर करपाची गरज आसा. आमकां फक्त अवेरनेस करून जावचो ना आमकां एक्शन कितें ती दाखोवची पडटली. आनी म्हणून तर एक्सक्लुझिविटी न दवरता टू इक्विटी ते आमच्या समांतर आसा हें आमकां सगळ्या जाणांक दाखोवचें पडटलें. तें समांतर करपा खातीर आमचें सरकार हें सातत्यात वेगवेगळ्या पद्दतीचें काम हें सदोदीत करीत रावतलें. म्हणून हांव म्हणटा की इनोवेटर्स आनी चेंज मेकर्स ह्या देशांतले हे प्राउडली अशा पद्दतीची आमची गोंयांत आमचे ह्या मिनिस्ट्रींतले मिनिस्टर करता बाब सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी सदोदीत ह्या डिपार्टमेंटा कडेन काम करता आसतना एक पॅशनेट रित्या तांच्यांनी काम केल्लें आसा. आनी खूब बरें काम पयलेच फावटी की लोकांक बाबा सोशल वेलफेअर मिनिस्ट्री हो आशिल्लो सब्जेक्ट हो तेंच्यांनी वेगळो व्हरून तांचो अठ्ठासो आशिल्लो की पयले फावटी एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विथ द डिजाबिलिटी फॉर्म करात. पयले फावटी गोंयांत डिजाबिलिटी कमिशनन आमी घालपाक शकले. आनी म्हणून तर आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार पर्सेंटेज वायज इट इज एप्रॉक्सिमेटली 2 to 3% ऑफ द पर्सन विथ द डिजाबिलिटी आनी 21% ज्यो इंटलेक्च्युअल डिजाबिलिटीज आसा तितूर 8% म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली तशें पळोवंक वचत जाल्यार 12% लोक जे आसा पळय न्ही हे वेगळ्या खंयच्या ना खंयच्या डिजाबिलिटीच्या हितूंतल्यान आसा. तांकांय खंय तरी एक सपोर्ट दिवप तांच्या खातीर एक वेगळें मंत्रालय सुरू करप तांच्या खातीर वेगवेगळी सुविधा दिवप हें सदोदीत आमच्या सरकारात केलां. ह्या हातूंतल्यान एक पर्पल थिंक टँक तयार जावप ज्या पर्पल थिंक टँकांतल्यान हाजेर कंटिन्युअसली विचार जावप. म्हणून आमी म्हटलां की प्रकाशा सारकिलो जो पत्रकार कंटिन्युअसली हाचेर बरयता ताका ताची जाण आसा ताका ताची तळमळ आसा कंटिन्युअसली ही इज ऑन द आवर बोर्ड आनी टायम टू टायम ताची सजेशन ही लक्षात घेवन वेगवेगळ्या एसोसिएशनचे हेड हांगासर आसा. इंटरनॅशनल आनी नॅशनल लेवलाच्यो ह्यो ज्यो डिजाबिलिटींतल्या तांच्यो ज्यो स्पेशलिटीज आसा तांकां बरोबर घेवन ज्यो पॉलिसी मेकिंगान चेंज करपाक जाय ते सातत्यात आमी सदोदीत करीत आसता. आनी म्हणून तर आमी म्हणटा की इन्क्लुझीव थिंकींग हाजी गरज सातत्यात आमकां भासल्या. ते इन्क्लुझीव थिंकींग आमी सदोदीत करीत आसा. हांव वेगवेगळे स्टार्टअप्स एड्युकेटर्स आर्टिस्ट बिजनसमॅन लिडर्स आनी आमचे फाटले फावटीचे CSR स्पॉन्सरर्स हांकां आव्हान करता. इट इज नॉट ओन्ली द गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट म्हणजे हो एक गव्हर्मेंटाचें फेस्टिवल न्ही आनी दीस इज नॉट अ इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल दीस इज अ पर्पल फेस्टिवल. हो लोकांचो मुवमेंट आसा लोकांचो कार्यक्रम आसा. म्हणून तर आमी सहानुभुती दवरता आसतना आमी सगळ्या जाणांनी पार्टिसिपेट जावप हें गरजेचें आसा. त्या कार्यक्रमाच्या प्रती फक्त ना बरो आसा सहानुभुती नाका आमकां तर आमकां तुमचें पार्टिसिपेशन जाय. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता म्हज्या 100% म्हणजे जे MLA
फाटले फावटी आनी मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट जाले तांच्यांनी फक्त गेस्ट म्हणून न्ही तर होस्ट म्हणून त्या ठिकाणी काम केलें. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता स्पेशली फॉर द वॉलंटियर्स आनी ऑल्सो फॉर द पत्रकार ज्यांच्यांनी हेका नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर हाजी न्यूज दिली आनी गोंयभरचे वॉलंटियर्स जे विलिंगली स्वता येवन ज्यांच्यांनी सांगलें की हय आपल्याक वॉलंटियर्स रावपाचो आसा आनी तेंच्यांनी आपले 4 दीस वॉलंटरिली हेज्या खातीर कसलेच मानधन न घेता तांच्यांनी जें काम केलें तांकां खरोखर सांगता हांव मना पासून तांचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी म्हाका खात्री आसा की आमी निश्चित रित्या हें पर्पल फेस्टिवल सेलेब्रेट करता आसतना की गोंयांतल्या ह्या फावटीचें हें युनायटेड नेशन बरोबर आशिल्लें इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल म्हणजे हाजी पुराय जग हाजी दखल घेतलेलो हाजो म्हाका विश्वास आसा आनी खरोखरूच ज्या पद्दतीन आमी वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यान हाच्या खातीर करता. म्हाज्या पयलीं उलोवपी हांच्यांनी सांगलें की आमकां सरकाराक कितें गोंयच्या लोकांक कितें मेळ्ळें हांगासल्यांक कितें मेळ्ळें जाल्यार 2 गोश्टी आमकां प्रामुख्यान मेळ्ळ्यो. इट इज अ प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र जें आमी गोवा मेडिकल कॉलेज हांगासर स्टार्ट केलें. त्या सगळ्या डिजाबिलिटी खातीर लागपी इक्विपमेंट्स जे आसा दोज वर द बिलो पॉवर्टी लायन तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिवपाचें काम हें आमी गोवा मेडिकल कॉलेजींत पयले फावटी फाटल्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवला उपरांत केलें. स्पायन रिहॅब सेंटर जें मातृशाळेंत आमी बांबोळी हांगासर सुरवात केलें ज्याची ट्रिटमेंट गेली कितलींशींच वर्सां गोंयांत अवेलेबल नासलें तें स्पायन रिहॅब सेंटर जर आमी खंय सुरवात करपाक शकले जाल्यार तें गोंयांत सुरू करपाक शकलें. हांव फुडें वयता आसतना एक गजाल जी म्हज्या मुद्दामून लक्षांत आयली आमी पळयता की द इंटलेक्च्युअल पर्सन विथ द डिजाबिलिटी ते वेगवेगळें एड्युकेशन घेयत आसता 10वी जाता 12वी जाता ग्रॅज्युएट जाता बट इंटलेक्च्युअल डिजाबल्ड लोक जे आसा हांकां फॉर्मल एड्युकेशन सर्टिफिकेट मेळना. ही पयर हांव जस्ट म्हाज्या एका बुथ चलो अभियानांतल्यान पळयता जेन्ना इंटलेक्च्युअल डिजाबल्ड म्हाज्या समोर आयले तेन्ना म्हाज्या गजाल लक्षांत आयली. हांवें सहज गुरुप्रसाद आनी मिनिस्टराक फोन मारलो. वी हॅव डिस्कस्ड म्हणजे आज आमी डिस्कस केलो की आमकां तांकां आमी जर स्किलिंगाचो सगळ्यांचो विचार करता आसत जाल्यार इंटलेक्च्युअल डिजाबल्ड लोकांच्याय बी स्किलिंगाचो इट इज नॉट ओन्ली द स्किलिंग नाव वी आर थिंकींग टू गिव देम द सर्टिफिकेट. गोंय हे पयलें राज्य जातलें की ह्या लोकांक सुद्दां इक्विवेलंट टू 10वी पास सर्टिफिकेट दिवपाची इक्विवेलंट टू द 12th पास सर्टिफिकेट दिवपाची जेणे करून आमी म्हणटा ते तांकां जो 4% तांकां रिजर्वेशन्स आसा त्या 4%ान तांकांय बी तेंचो वांटो जो आसा इंटलेक्च्युअल डिजाबल्ड लोकांक मेळपाक जाय. अदरवायज नाल्यार इंटलेक्च्युअल डिजाबल्ड लोकांक तांचे कडेन खंयचीच सर्टिफिकेट नासल्या कारणान ते एप्लाय करूंक शकना. बट सरकार म्हणजे हातूंतल्यान इट वील टेक द पॉलिसी डिसिजन आनी डेफिनेटली पॉलिसी डिसिजन्स घेतल्या उपरांत आमी जाता तितके बेगीन म्हणजे इंटलेक्च्युअल डिजाबल्ड फॉर एग्जाम्पल संजय स्कुलांत एक 5 वर्सां शिकता आसत जाल्यार 5 वर्सां शिकल्या उपरांत ताची एक लेवलाची स्किलिंग एग्जाम घेवन ताका 10वी सर्टिफिकेट दितले 12वी सर्टिफिकेट दितले आनी वेळ पडलो जाल्यार इन फ्युचर ग्रॅज्युएशन किंवा त्या पद्दतीची सर्टिफिकेटूय ताका दिवपाचो आमच्या सगळ्या हायस्कुलांतल्यान जितकी स्पेशल स्कुल्स आमची आसा त्या सगळ्या हायस्कुलांतल्यान अशा पद्दतीची तेंची इदर गोवा बोर्ड अदरवायज द डिफरंट बोर्ड वील टेक दॅट स्किलिंग एग्जाम आनी आमी तांकां ही सर्टिफिकेट जी ही दितली हें हांव निश्चितच रित्या आयज सांगता. आनी परत एकदां हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी एंटायर टीम जे वांटेकारी जातात आनी मना पासून वांटेकारी जातात. इट इज नॉट लायक जस्ट दीस इज अ डिपार्टमेंटल वर्क ना म्हणून हांवें म्हटलां डिपार्टमेंटांतल्या सगळ्यांचें हें म्हजें काम आसा अशा पद्दतीन तें काम करता त्या खातीर त्या सगळ्यांचें हांव खूब खूब मना पासून अभिनंदन करता. लेट अस सी कंट्रीचेर आमी येता की आतां पर्यंत रजिस्ट्रेशन जातलें तेन्ना कळटलें फाटले फावटी जवळपास आमचे कडेन मोर दॅन 15 कंट्रीज हॅव पार्टिसिपेट इन द लास्ट पर्पल फेस्टिवल. डेफिनेटली दिस टाइम इट विल बी द मोर. मैं सरकार की तरफ से आज पूरे घोषित कर लेता हूँ कि यूनाइटेड नेशन के साथ इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के साथ उसका रजिस्ट्रेशन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं. पर्पल फेस्टिवल 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक इस दिन चलेगा और फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन ने हमारे साथ में मिल के ये पर्पल फेस्टिवल हम कर रहे हैं. मुझे पूरी उम्मीद है लास्ट टाइम 15 कंट्रीज इसमें पर्पल इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट हुए थे. इस बार उससे भी ज़्यादा कंट्री पर्पल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट होंगे. ये फेस्टिवल सिर्फ स्पोर्ट्स और कल्चर के लिए नहीं है. इस फेस्टिवल में पॉलिसी मेकिंग में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं. डिसेबिलिटी कमिश्नर पूरे स्टेट से और बाकी कंट्रीज से भी यहाँ आते हैं. इंक्लूसिविटी के उसके ऊपर डिस्कशंस होता है और पॉलिसी मेकिंग में हमेशा के लिए दे सबमिट्स द पेपर. लास्ट टाइम के इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल के बाद ढेर सारे कंट्रीज़ ने पर्पल फेस्टिवल करना स्टार्ट कर दिया. ढेर सारे स्टेट्स ने खुद का पर्पल फेस्टिवल करने स्टार्ट कर दिया. मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मेरे मिनिस्टर और उनके पूरे डिपार्टमेंट को. इस पर्पल फेस्टिवल इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल के बाद पूरे देश में चेंज आ गया है. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
मन की बात कार्यक्रम में इस पर्पल फेस्टिवल का बहुत ही अभिनंदन किया है और मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस ये खुद इस कार्यक्रम में यहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं। मुझे पता है इस डिसेबिलिटी कमिश्नर्स और बाकी मिनिस्टर्स बाकी स्टेट्स के यहाँ आते हैं, डेफिनेटली विल इन द एक्सचेंज ऑफ द पॉलिसीज, एक्सचेंज ऑफ द टेक्नोलॉजी और एक्सचेंज ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द ईच एंड एवरी स्टेट्स एंड एवरी एसोसिएशंस एक दूसरे से करते हैं। मैं बहुत ही आनंदित हूँ क्योंकि इस तरह के जो एसोसिएशंस हैं और डिसेबिलिटी के लोग जो हैं एक खुद के इनोवेशन पे काम करते हैं, खुद के रिसर्च करते हैं और इस तरह के इंक्लूसिविटी पे काम करने के लिए ढेर सारे एसोसिएशन मैं जस्ट उल्लेख करूंगा, स्पेशली द एसोसिएशंस विच हैज़ कम फ्रॉम द आसाम, केरल, इस तरह के स्टेट से भी जो एसोसिएशन से यहाँ पे आए थे लास्ट टाइम, उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव चीज़ डिसेबिलिटी के लिए दिखाई थी। ऑल टुगेदर फॉर द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और द पर्सन विद द डिसेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली द 12% ऑफ द लोग, इनके लिए इस तरह से काम करना मैं उचित समझता हूँ। और इसी आज दिन रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर होते हुए भी 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक इस पर्पल फेस्टिवल्स यहाँ पे स्टेट में 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक स्टेट में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल, पूरी स्टेट पर्पल फेस्टिवल से कार्यक्रम के पार्टिसिपेट होंगे। पूरे गोवा के लोग के साथ साथ बाकी यूथ जो वॉलंटरीली काम करते हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं और ख़ास करके घोषित करना चाहता हूं क्योंकि आज तक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड के लिए ऑफिशियली कोई बोर्ड पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे। वो 10th पास 12th पास ऑफिशियली जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए गोवा सरकार की कोशिश रहेगी। इसी साल हम उनको 10th पास 12th पास या डिप्लोमा अदरवाइज ITI सर्टिफिकेट देने के लिए हमारी सरकार की कोशिश रहेगी और इंटेलेक्चुअल लोगों को जॉब में उसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गोवा हमेशा के लिए इंक्लूसिव गोवा 2030 तक हमारा टारगेट कंप्लीट करेंगे। हम एक्सेसिबल गोवा, इंक्लूसिव गोवा की कैंपेन विकसित गोवा 2037 के साथ साथ चला रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सिर्फ हमें माइंडसेट चेंज करते हुए सिंपैथी से हम एम्पावरमेंट करेंगे, अवेयरनेस से एक्शन में आएंगे, एक्सक्लूसिविटी से इक्विटी में आएंगे। गोवा के पूरे लोग इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट होते हुए मैं इंटरनेशनल, नेशनल सभी लोगों को इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट करता हूं। जितने जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन करें और हमारे डिपार्टमेंट के लिए सहयोग करें। इससे मुझे लगता है ज़्यादातर लोग पूरे देश विदेश से इस इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल में ज्वाइन होंगे। Definitely, this time we will celebrate the International Purple Festival with the United Nations in the big way from the 9th October to the 12th October. The international participant also will do the registration on this our app, and definitely they'll participate more than 15 countries. Last time I participate, now this time the more country will participate for this International Purple Festival. Once again, I welcome for the each and everyone for the International Purple Festival. Thank you. देशात पुराय इट इज अप्रॉक्सिमेटली जेन्ना आमी देशाचो रेशो 12% आसा तेन्ना खंयच्या राज्यांत सुद्दां तो रेशो हो तसोच आसतलो, हो 10 ते 12%च्याच दरम्यान आसतलो सगळी कडेन। इट इज फिगर आमची न्ही, इट इज अ फिगर नॅशनल लेवलाची आसा, सगळी कडेन तो फिगर तसोच आसता। आमी डिपार्टमेंटान आमच्या एक्सटेन्सिव्ह सर्वे करपाक घेतला। हितूर आमी जेका म्हणटा की एजेड डिसेबिलिटी जी आसा पळय न्हू त्यो सुद्दां हितूर इन्क्लेड जाता। म्हणजे ताका आमी एक्वायर्ड डिसेबिलिटी म्हणजे इन काही वर्सांनी मनीस जेन्ना 70-80 वर्साच्यो जाता ताका परत आयकूंक येना जाता, ताका चलपाक प्रॉब्लेम जाता, ह्योय डिसेबिलिटी, पॅरालायसीस, पार्किन्सन्स, रायट, ह्योय डिसेबिलिटी ज्यो आसा पळय ह्यो हितूर एड ऑन जायत आसता। Assistive technology घेवपी लोक, राइट, so that is correct. या सरकारी नोकरी रिजर्वेशन आसा, प्रायवेटान ताका नोकरी मेळच्यो म्हणजे तुमी कसले एफर्ट्स सरकारी नोकऱ्यो 4% रिजर्वेशन आसा, बट हांव कॉंग्रेच्युलेट करता स्पेशली फॉर द संजय स्कूल आनी आमचे मिनिस्टर्स हांच्यांनी ईच एंड एवरी फाटल्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाच्या उपरांत सगळ्या कॉर्पोरेट हायजांक इनवायट केले, त्यांच्या बरोबर तेंच्यांनी डिस्कशन्स केले आणि मोर दॅन 250 भुरगेच आमचे जे फिजिकली डिसेबल्ड आसा ते आज जॉबार आसा बाय टेकिंग एफर्ट्स ऑफ अवर ओन डिपार्टमेंट आनी डिसेबिलिटी कमिशनर पर्पल फेस्टिवलाच्या उपरांत 250 भुरगे प्रायवेटात आसा। ऑफकोर्स वाडपाक जाय म्हणून आमी अवेरनेस तर करता, पण आमी काय थंयसर कंपल्सरी करूंक शकना, बट आमी तेंचे
कॅम्पस इंटरव्यू टायप सुद्दां घेवन तांकां अशा वेगवेगळ्या पद्दतीच्या आनी खूब जाण नाव द कॉर्पोरेट हावजीस हे फुडें येता की हय आमी मदत करपाक तयार आसा, आमच्या कडेन ते जॉब करपाक तयार आसात जाल्यार तांकां आमी जॉब दिवपाक तयार आसतात. आनी स्किलींग रिस्किलींग करपा खातीर आमी आतां जें म्हटलां की ताजेर आमी परत भर दीत आसा आनी ते आमी आनीक स्किलींग करपाच्या इन्स्टिट्युशनाचेर आनीक वाड करतले. हांवें जेन्ना म्हटलां की तांकां 10वी 12वी आनी ITI सर्टिफिकेट हांव म्हणटा, इट इज जस्ट म्हणजे गव्हर्मेंटान किंवा प्रायवेट सेक्टर तुजे कडेन सर्टिफिकेट कितें आसा काय प्रत्येक फावटी विचारता, बट ती सर्टिफिकेट दिवपाचो आमचो हाज्या उपरांत ह्या वर्साच्यान प्रयत्न आसतलो. तेजेर आमी डिसायड करूं ना, दॅट अपेक्स बॉडी वील डिसायड. म्हणजे आमच्या कडेन ITI आसात, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशन आसा वीच गिव्स द सर्टिफिकेट. त्या ती आमकां एकदां डिसायड केल्या उपरांत मागीर आमी ठरयता त्या ती ताजेर एट द अपेक्स लेवल द CM वील चेअर दॅट मिटींग, गोवा बोर्ड, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ स्कील एड्युकेशन. अजून खंय म्हणजे पर्सन विथ द डिजाबिलिटीक मेळटा, पर्सन विथ द इंटलेक्च्युअलाक मेळना, अशें मेळना. दॅट वील द वॅलीड सर्टिफिकेट बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. स्किलिंगची परीक्षा घेतले, त्यांच्या डिजाबिलिटींतली त्यांचे स्किल्स कितें आमी वाडयल्या ताजेर एग्जाम घेतले. हांवें म्हटलें इट इज अप्रॉक्सिमेटली 12%. वेगवेगळे भितर डिजाबिलिटी, पर्सन विथ द डिजाबिलिटी PWD जे आहात हे जवळपास 4% आसात आनी इंटलेक्च्युअली डिजाबिलिटी हे 8% आसात. आनी आतां हांवें त्या ती म्हटलें म्हाका नंबर येवचो ना, बट इट अप्रॉक्सिमेटली 8%. आमी सर्वे केल्या उपरांत लक्षांत येतलें. बट म्हाका सांगता आसतना एक खोस भोगता की आमी सगळ्या हायस्कुलांक जे स्पेशल स्कूल चलयता तांकां सगळ्या जाणांक ग्रँट हे सरकारच्या वतीन दिता. त्या सगळ्या जाणांक आमी वॉटेवर तेंचे टिचर्स बाकीचे दिता. इवन दो आमी बसीस आतां तांकां दिवपाच्यो थारायल्या. हांवें एप्रिसिएट करता आमचे आस्था हायस्कूल म्हापसा, चेतना हायस्कूल कुडचड्या आनी लोक विश्वास प्रतिश्ठान हायस्कूल फोंड्या. एकदम एक्स्ट्रीम बऱ्या लेवलाचेर आनी ताच्या पेक्षा चड लेवलाचेर बाकीचे हायस्कुलां चलयतात, बट हांचें काम जें आसा हें ह्या सेक्टरांत आनीक चड मोठ्या प्रमाणांत आसा. NEPच्या हितूर इन्क्लुजिविटी ही आसाच आसा. ते पर्सन विथ द डिजाबिलिटीक तर 100% इन्क्लुजिविटी आसा. इंटलेक्च्युअला खातीर आमी स्कुला खातीर रिसोर्स रूम हो एस्टाब्लीश केला आनी रिसोर्स टीचर हो आमी ज्यांच्या कडेन 8 पेक्षा चड भुरगीं आसा हांकां आमी रिसोर्स रूम आनी रिसोर्स टीचर हो एडिशनल टीचर दिता. जी नॉर्मल स्कूल तांकां घेता पळय न्ही तांच्या खातीरच. इट इज ओन्ली इन द गोवा स्टेट. थँक्यू. आयचो होच विषय. थँक्यू. एक वी आर लॉन्चिंग अ पर्पल फेस्ट ब्रोशर. एक मिनिट. I request Honorable CM to launch the Purple Fest brochure, International Purple Fest 2025. आता सारकें पेपर घालून लोकांक कळना सांगल्या शिवाय. यू बी सिटेड. ताका बसून आसतलो. दिसतलो पॅट्रीक दिसतलो. आपय रे. जोशी. हय. प्रायवेट सेक्टर दोज वर एम्प्लॉय करता ताका इन्सेंटीव स्कीम ही सरकारच्या वतीन आसा. येस. थँक्यू. ताका सगळ्यांक दिता सर.